He claimed that he knows Robert Kyagulanyi Ssentamu and he was behind in the assistance of assisting Robert Kyagulanyi Ssentamu in murdering people during his stay with him during his stay with Bobi Wine in Busabala Beach. You remember that gentleman? He came out and he came out publicly and recorded a video stating that he used to work with Bobi Wine at Busabala Beach, but Bobi Wine killed some of his colleagues, and those bodies were buried in Busabala Beach. So we came out strongly and we denied the allegations, and that story ended there. But please, publicly, if you see that guy again be used by the police to blackmail Robert Kyagulanyi Ssentamu, don't be surprised when that man is used in courts of law against Robert Kyagulanyi Ssentamu, because that's their trick. Echinjagado bategeeza nti omuvubuka oyo eyali ebusabala bwaba akomyewo okuba nti agenda kukozesebwa state, okuba nti ali mu musango guno ogw'okuba nti bagenda kulumika Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yeeyambisa okutta abantu ebusabala, oyo ajja kuba y'omu ku bo. Ono Selector Davie. Selector Davie mufu. Sina bingi bingena bagamba. Selector Davie mufu n'emirambo ebiri batadde wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muko erimu government ere planning mu matooke genyiri mu ssamba y'amatooke omwo era okuteekamo emmundu ezisukka mu 10 ozindicatinga muntu Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde adiringa ngera bapulaninga okuteekawo ekibinja ky'abayeekera ngene emmundu bazirina. Mu kino bakola batya? Balina bannaffe abalala abali makomera bebachunya okubakkiriza okujja okuwa obujulizi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nti babadde bali mu bikolwa bino. Naye nga babakkiriza batya okujja okuwa obujulizi mu nsonga eno? Bakwata abaana bano ne babachunya, babasiiba bloka ku busajja, ne babasalako ne babakumako omuliro. Omusajja ayinza okuteeka paasi wansi ku seminti ne babirira ne seminti n'amyuka ne bakulinyisaawo. Ekyo bwe kiba kiganye ng'oganye okwogera, bakwata magalo oba ne dental tools bakozesa amanyo ne bakujjamu erinnyo nga owulira ne bakukkiriza okujja okuwa obujulizi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era wenjogerera abaana bangi nnyo bali mu safe house babakoze ebikolwa bino okukkiriza obujulizi bagenda okuwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mirambo gino esatu gye bataddeyo n'emmundu ezigenda okuziikibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga gye emirambo gye giri olwere kubanga jjukira nabagamba nti bakozesa route ey'ekibira waliwo gate ya Robert Kyagulanyi Ssentamu esemba gye bagandako Babi ogenda okujja emmere gye wansi wali ekibira gye bakozesa okutambula ekiro kubatabikira emize munomu okujja okukola ebintu bino byonna. So mu kino bagenda kuddira abaana bennyini abadde Robert Kyagulanyi Ssentamu babakozesa statement nga bakkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde bakola ebikolwa ebyokutta abantu wepono okubeera n'emmundu, era bagenda baleta busimbala babagambe nti musonge ewali ebyokulwanyisa bisongewo, basonge n'ewali amalalo b'entana ze baaziiseemu abantu, nga mulimu essaati eri gye mbagambye Robert Kyagulanyi Ssentamu gye bamuggyako mu kkooti nga baliwa nga bali bakyali e Nalufeenya. Ngenze mu maaso. Bino byonna bagezaako nnyo okuforcinga abaana bano okujja okuwa obujulizi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagezaako mu blackmailinga, naye still kikyagaanye. Naye ng'abaana bano bo we bali olwedde baatidde dda babakoze kye baagala. Kino bakikoze okugezaako okuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu bamwagala, naye njagadde obwa information eno kino kiveewo kubanga nabagamba buli muntu aliwa Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo byekwerinda. Bakulaba movements zo nekye mugenda okukola bakiraba na buli kimu kye mugenda okulaba bakiraba. Kino kimutegeeza nti mutegeera nti babalaba abantu babalaba bulungi nnyo era movements zammwe baziraba, naye mwegendereze nnyo ebintu bimukola kubanga mwandifuna obuzibu okusinga ku mwe mulowooza. Njala bategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu twogera baziiseeyo emirambo 3 n'ebika by'emmundu bitamanyikiddwa nti ne mu compound ye eri ewasembe wali era situlo emmere nayo bandibanga balina omuntu gwe baziiseeyo owookuna. So nga bo baagala kujja kuraidinga n'amagye ne police nga bazze n'obujulizi bwa obufumbirire babuteeke balumisa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yakoze ekizibu kino. Ngenze maaso. Kino nno tekigenda kukoma ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kigenda kukoma ku bantu bano wammanga, era njagala mumbuli nabagamba wano nembagamba buli omanyi nti oli mukulembeze wa Nuupu nga wawangudde ekifo kyonna okubeera member wa parliament chairman LC5 kansala wa LC5 muwulirize bulungi nnyo.
nabagamba mulekera okucelebratinga mwagana mucha celebratinga nembagamba mulekera ogenda ku TV okubajja ko interview mukyagenda nembagamba mulekera okulya ku buli pate mukyalya ku pate nembagamba mulekera okuzunga nga batayira program mukyaganye mukyazunga kati mumpulirize bulungi Museveni apulaninga obutakkiriza namba yonna eyawangula ku bantu kubayingira mu parliament abamu agenda ba framing abalala bagenda ba obutwa abalala bagenda batta naye ku bantu bagenda flaminga emisango egyefaananyizaako egiraba Kyagulanyi Ssentamu be bantu wano wammanga mumpulirize kuliko owekitiibwa Merdad Lubega Sseggona ono munnamateeka ate ng'akiikira Busiro ey'Amaserengeta bagenda kukola ekintu kimu bagenda okukola Kyagulanyi Ssentamu wegendereze nnyo mu compound yo oba olusuku lw'olina ewuwo oba ku faamu yo yonna gy'olina etamanyikiddwa bo nga bagimanyi bagenda kukola ebikolwa bino omukulu Mathias Mpuuga akiikira ekibuga ky'e Masaka owekitiibwa Mathias Mpuuga bagenda kukola ekikolwa kye kimu kye bakoze Mukama Kyagulanyi Ssentamu naawe kebera mu bintu byo mu makaago oba kebera mu bimu ku faamu zo z'olina bayinza okujja okukola ekintu kyo kimu Segirinya Muhammadi ow'Ekawempe Segirinya Muhammadi nkulabudde emirundi egisinga obungi ne Segirinya ogaanye okuwulira Segirinya muganda wange ensinga bw'ogiraba abantu b'osinikira amannyo munnange amannyo bakusekerako ga kitundu Segirinya nakugamba mu video ne ga munnange oyinza obutalayira naye oyinza okugaa nti lumbuye mulaguzi ne Segirinya kendeeza okugenda ku TV Segirinya bagenda kuwa obutwa Segirinya bagenda kukuba eryasobola okutega accident ne Segirinya ogaanye okuwulira oba olina urban excitement Katonda yamanyi Segirinya wumulako bere waka mind your own business mu resort nge ku ngeri gye mugenda okulunda mu Kyagulanyi Ssentamu ne Victoria President ebintu by'okwemulisa onaakuyise onage Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu maka gali isolated mwe muli mu kucelebrating abasinga obungi ne muganda Robert ne muganda Segirinya Muhammad ne banno Segirinya tuulako ewaka Segirinya tuulako ewaka nze nkulumirirwako nga muganda otukulidde mu ghetto otherwise bw'otakyusa eyakola ejja kuba esiridde nze nkubuulidde oba olina mputu oba malala oba ban excitement kyali wange balowooza nnyirako bayeekera gwe bagenda kuwa interview ekijja okuwesa interview genda obuze Buseyi kyanja ajja kukubuulira gy'ejja obutwa nkubuulira genda obuze Hussein kyanja yajja obutwa abakujjako interview tekuli wadde ejja kuwona ekikumi genda mu parliament kwesimba babadde Kyagulanyi Ssentamu mwali isolated mwali badde mutuula kati nga elected members abamemba ba parliament chairman Sifani bakansa ne munoonya solution engeri gye mugenda okuteekawo force omukulembeze waffe okulaba nti bamuta ne buli omu ali ku lwenze ngenda eri ngeri no please mutuuleko wansi mumanye nti singa tera Kyagulanyi Ssentamu mwali badde temuliwo muli mwenna eno is just a general message please all elected NUP members mostly MPs district chairpersons all LC5 councillors please get together as new elected leaders of NUP gather share ideas the way how to force Museveni's government to release Robert Kyagulanyi Ssentamu and to reclaim our victory rather than celebrating or moving or rattling around because soon or later you are the main target. Museveni is planning to eliminate one by one. Please stay warned and stay where you are. Just gather together and plan for the next plan to rescue Kyagulanyi Ssentamu and to reclaim our victory. Ekyo kyo kibagambye. Omulago bagenda okukola ekintu kino mbagambye yewe kitiibwa Mathias Mpuuga. Mama meya we Masaka omulonde Florence Namayanja. Mama Namayanja nawe wegendereze oli ku lukala luno. N'abantu mwenna abakulembeze aba LC5 ne balira bonna bannopu namwe mwegendereze ekintu bagenda kibakola. Mukitegeere bulungi bagenda kibakola. Ngenze maaso. Muntagingire Selector Basirwa mutano wa Karekezi. Selector Basirwa mutano wa Karekezi mubadde ne meeting olwaleero mu State House e Nakasero. Ne bifunga sinagenda mu State House e Nakasero. Museveni ensi za Africa ziganya okurecognize nga kyekisooka. Europe eganya okurecognize kyokubiri. America eganya okurecognize. UN eganya okurecognize. Bakugamba ekigambo kimu. You are not the official elected president of Uganda. You rigged the elections. UN yakubidde essimu nekugamba we are not ready to support you in any way, either security wise, financially. We are not going to support you because we know the elected person is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Either you hand over power to him or we are out of your negotiations. Esimu wajifunye olunaku lwajjo. Nobeera mu panic.
The same day, Robert Kyagulanyi Ssentamu came out publicly and gave a very warming speech to the public, which went on record. Tewali munda Uganda mu record yali akozeko live negenda bantu akakadde taliyo. Kubanga omwami ono bamanyi mu nsi yonna yawangulira president, abantu balabye video eno mu nsi yonna ne bagira bagamba wow. Museveni kino ekintu kyakujje mu mbeera olunaku lwajja wadde wakafirisivinga essimu okuva mu UN nga bakugambye you are not recognized as a president, as elected president of Uganda. Kuba na Uganda bayogera nti balonze omukulembeze wabwe ompya Robert Kyagulanyi Ssentamu. UN yakigambye. America essimu ya America sinagitegeera bakubidde kubanga bibyonga gwo omuntu. Naye yagambye ekigambo kikimu tekyawukana kona kya UN. Bwavudde wano speaker Robert Kyagulanyi Ssentamu Janet yagambye omwadde mutudde nagamba sisobola kulaba speech ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gijjeeko. Ne babagamba no katulabe Robert Kyagulanyi Ssentamu kikyayogera era ne muwuliriza speech bulungi nnyo. Museveni osobola okubulya osobola okulya public kyekyakutuuseeko. After receiving the call from UN and after watching Robert Kyagulanyi Ssentamu's speech yesterday, what happened to you? Wafunye pressure ne sukali ne zikubira immediately. Bakuyodde obuyozi okutwala mu kasenge kwaliwo. Ne bakuteeka kaka inchi kakafaliso inchi 2. Era nakati toli bulungi mu mbeera okuba nti sukali ne pressure zalinye after Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okukola speech yabadde marvelous. UN ekubidde essimu n'Amerika ekugambye nti byoliko tetubitegeera. Ekyo ng'okivuddeko oli mu shock. Omugenzi oba no ng'oli mu shock awusoko simbe wakati okimanyi bulungi nnyo nti buli muntu yonna gye wayite yakuwa amaanyi ag'emisambwa n'emizimu. Gwe tomanyi lwaki abantu bano bavuddewo era tomanyi lwaki bakudduseko. 1 omukazi gwakozanga mu State House eyayitanga omumbejja bwanga yakuddukako kubanga emizimu gyafuluka. Ono gwe bayita Sylvia Mukandoni yali akufera mbu ayina ebyobuwangwa nendo tabangako musawo Muganda yakufera ba yakuguza serigendo banje sente zo. Sylvia Namutere yita mama fina tabangako musawo Muganda tabenako wadde empewe nyimpi kubanga tali recognized. Omuntu mu Uganda yali omuganda yamanyikiddwako empewo yekennyini mwali mu mission mutta Beni Gulu yaliko empewo za Buganda. Sylvia Namutere ebbanga lyakuferedde mbu ayina empewo za Buganda tazirina. Lumunja kuprengano voice note ng'omukyalo yafera abantu abali e Bulaya nga baguza ssere mu bintu by'ekifere. Mujja kutya ensejja kutya. Nkiddamu. Lumu mujja kuzanga nzanya voice note wano oyo mukazi Mukandoni Sylvia byazanye eby'ekifere nga bba abantu. Mujja kutya. Agaba emikisa okuva ku miliyoni 4.5 ogwo omukisa gwambagirawo. Yanga musikiriza gulimu ne nuclear. Nga gwanguwa. Omukisa gwa miliyoni 3 ogwo gulwaluwaawo guba musiiwuufu. Agaba n'enzaalo kati n'obuuza omuntu agaba enzaalo gwakana nga wazaala kamu nga kabumbuzi we kati wazaala kafiina kamu tosobola kwewa ddagala gwe n'ozaala obwana obusoka kwobwo obadde n'abasajja mudidi kyoga abasajja badde tebasobola kuwakisa mbuto. So Museveni abantu bonna badde bakukolera eddagala bonna bafudde. 1 Namutere byakulimba nti musawo Muganda tabanko wadde lubaale wadde omumpi wadde n'akamuuyu mufere kubanga omuntu yali omutuufu yali empewo za Buganda yali Kateebe ne mugoba. Yo program jajidda mwencha. Owoku yali Beni Gulu omusawo yali kyamalo basa Baganda bonna mu Uganda. Bweka yine mukolo kujjukuji na mama fina ne mujjawo. Ne muli okamuleta ono mama fina omufere. Ne mugenda muleta ne kulanna manesi mubbi mulwadde. Ne muleta ne baka bona Jumbe yali agenza okufera abantu bebusoga mbu agenda kwefula bujjagali nga tekisoboka. Emisambwa gya busoga mirala nnyo gya bujjagali si gya Buganda. Kabona Jumba gwe kennyini bakuwasa buwasa omusajja bakuwasa bati atosobola kubezawo makaago toyina akuwadde mpona oli mufere mutunda sere ku makubo n'emmubwe ez'ekisiru muli mu kubba bantu. Abasa tumaze bakutegeeza bulungi ti bonna bw'oba banja ssente ziba bazikuwe kuba tebalina kye basobola kukola. Nothing they can do. Tebalina kye basobola kukola. Tuzze ku bwanga yakuddukako emizimu gikyuse. Ekyo ne kigenda. Omusawo Omunyarwanda eyali abeera eggaluga era naye yali akusamirira amanya gagenze. I can't recall the name right now. Nenga amanya ago nagogera naye yakuddukako yaddayo e Rwanda. Twabadde tuli awo ng'omusajja akulimbidde ebbanga Bisaka nga yasinga obulogo mu East ne Central Africa ng'ayita mu ddiini sima United sima ebikoze bitya. Olaba Bisaka ye kennyini ngenda kubulya public ekyasse Bisaka. Bisaka yagamba Museveni, don't worry about this boy but Kyagulanyi Ssentamu, I will handle him because all my powers belongs to me and you. Kyagulanyi Ssentamu can't defeat you and can't gather even 1,000 people on a certain rally. Bisaka we yagamba nkimanyi olaba Museveni kuliko you are watching.
Bisaka we yagambe ekigambo kino, you are well contented, no muwase no mwane security. But like what you didn't know, that time bwe betuuse ngo kintu okuwa kiba kirina okugwawo. Bisaka agenda okulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu Mulale gye yasooka okuba. Bisaka was shocked. The second Lale Bishaka was shocked. N'agenda mu nsaasi ze n'anyenya amayina agamba biga nti tujja kusaasubula kulya Museveni amayembe n'ebitega n'amayina n'emisambo agyagaana. Bishaka pressure munyiga bw'atuuka Kyagulanyi yogera mu north n'agikuba n'agiyiwa wali. Bishaka entunuusi zimukuba mu bigere. Kyagulanyi ajja mu Busoga. Bisaka amaaso gamutwakala n'enviri ziddamu zimera. Pressure zimukuba. Bishaka agenda okulaba agezeza okubuuza ku balogo banne mu church. Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja mu West kagwamu. Okumanya Kyagulanyi ojooga nnyo. Era buli muntu yenna akutya wooli wootudde boyi wange. Kasita wagenda Bunyoro n'okubalaale n'ogenda gye wagenda n'okubalaale Bisaka we yakoma pressure zimukuba bamutwale Nairobi. Namutwale Nairobi bagate biso okutuusa gye yafiiridde gye batayagala kwogera. Bisaka yafudde lwa pressure Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti yalemba Museveni nti emisambo agigenda kulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna obululu yali afunye mu Uganda. Bisaka n'afa pressure. Yafudde pressure. Tokyalina omulogo wadde n'ogu. Nekisooka Bisaka yafudde, omusawo munyano ndabadde akolera emizimu gyo yafudde, bano mafiira bonna bafere bakola tewakyali gw'olina kulaba. Tokyalina gw'osobola kulaba. Bwanga naye yakuddukako tokyalina ky'olina kulaba. Kati bubanga kati ku nsonga ya Bisaka nga ngiwummuzaawo Kyagulanyi oli w'amaanyi olaba otta emisamba nga togikutte nako. Omusajja abadde ne branch e Sudan simanyi ludda wanga ayinayo abakulembeze bamanyi ebibakuddwa mizimu banyenye ensaasi wa saasi zaagaana abantu ngebeyogerako bungi. So wevyalwa Kyagulanyi Ssentamu teri banda byabufuzi n'abalogo ba Museveni yebalese kyekimu. Era n'oyo mukyala ono gundi Sime Bwanga naye tumunoonyerezeeko gyali. Before nga sinnagenda wala nnyo eno message njagala egende mu Banyoro mwenna. Nina drone yange eŋŋambye ensindikidde information titegeeza Abanyoro bonna we bali mu Uganda bagezeeko nnyo okulaba nga banoonya kabaka waabwe ow'Abanyoro gyali. Drone woti we ŋŋambye empadde information nyingi naye ŋŋambye no kansooke mbawo kano kakkulu. Abanyoro mwenna wonna w'oli mu nsi yonna oba oli mu Uganda oba oli Kenya oba oli Tanzania, please find more about the whereabouts of your king of Bunyoro. Otherwise wayinza okuba nga waliyo amawulire amakyamu agakwata ku kabaka wammwe. Museveni alina system emu. Bwatta target ye asilensinga bonna bamuliraanye n'abasilensinga n'abajjawo. So silence eri mu bwakabaka bwa Bunyoro whereabouts za kabaka wa Bunyoro alaminga. So ngambye Abanyoro mwenna mugende mutandika okunoonya ewali kabaka wammwe gyali. Otherwise drone ngisindisizeeyo ekuŋŋanya amawulire naye nnyinza obbalitira amawulire nga si malungi okusinziira ku drone kye ŋŋambye. Ngizo obbalitira amawulire nga si malungi naye nkyabawadde omukisa mugende munoonyereze kabaka wammwe gyali currently. Otherwise amawulire si malungi aga drone y'owa kabaka wa Bunyoro wengakomeza mugende Abanyoro mwenoonyeze. Bunyoro kitala kingdom buli omu gyali Omunyoro noonyeza kabaka waali. Otherwise system agitegedde. Wano wengendo gambira omumpembe oba taata waffe ow'ekitiibwa Sepiriano Kizitolwanga Archbishop wa Kampala. Museveni ngafa Bamuseveni tumumanya. Museveni akolera munda alinga nvunza. Museveni alinga sirimu ayingira musayo mala muteka microscope n'omunyola bwoti n'omwetegereza enkola ye. Bw'otamala mwetegereza nnyo tosobola mutegeera. Fe abategeera tutegeera. Taata waffe Archbishop Dungu awumulidde e Masaka olwale. Archbishop awumulidde Masaka olwale baziise. Taata waffe Mukama akuwummuze mirembe. Naye ofudde n'enyiike ku mutima. Enyiike eri etya? Enyiike eno Ekereziya ya Uganda yamanya nti wafa ewiiki namba emabega Kereziya n'esirika. Eddwaliro ne lisirika. Ne bakubikanga enkoko y'omutamiivu. Kubanga omutamiivu omwenge gumuggweerako wagamba enkoko yange erudda wangi nywemu supu nsobola okuvaako hangover. Ejo bayita Musevenirism, mechanism ye gy'akozesa. Amawulire g'Ebunyoro nga bwe gabagambye ye system kati etambula. Abantu baffa Museveni n'amyutinga media piu, n'amyutinga community piu,
na mutinga family pew na mutinga police be pew na mutinga media be nga teri muntu ayogera ye olunaku lwasazeewo okujjayo omuntu tageti ye nti yafudde ng'amugjeyo ng'amuteekaawo nga musansabagalamu ewiiki naye ng'ekyo kiwedde yamaze okkiisa oyo gwe bayita Museveni. Do you copy? Museveni nvunza, Museveni kawuka kasirimu kabeeramu olina okubeera ne microscope okanoonya bwoti n'okeetegereza n'okazoominga okafuna okumanya enkola yaako kati abatannamanya kawuka kano temujja kategeera. Okumanya sirimu ona aluma sirimu yasirikisa Catholic Church be ne basirika ne basirisa media be ne bagisirisa ne basirisa family be ne bagisirisa ne basirisa Kitovu hospital we anti lube agenti kati mote ne bata ta msajja mufu era bamuzikiddewo kama kuumuza mirembe tulisinkana mu nsi endala naye eyo nsi gye tulimu. So nno ekyo nga nkimaze njagala genda ku nsonga endala. Ensonga endala yeruwa Museveni olunaku lwajjo olunaku lwaleero obadde ne meeting gy'obadde nayo mubaddemu meeting endakasero mubaddemu gwe kennyini Amama Mbabazi Jimu Wez Katumba Amara Museveni kennyini Janet Kembabazi ne Muhoozi Kanyero gaba meeting embadde mu State House endakasero kiki badde mu meeting eno muli mukusala entoto olwokuba nti pressure zibatimbye amaaso gabatwakadde embuto zibakuba obugalabi nga gwe bakwatidde mu bwenzi omanyi baba bakwatidde ku muka musajja naye obanga olikanya muligola Moses obulima bwefunza n'olabanga n'amaaso mu nju mwoli ng'olinganga ali mu katandaalo akakyamu. So Museveni saa zino waatudde njala bagamba kino mukijja kunze Museveni alinga omusajja gwe bakwatidde mu bwenzi mu njumba y'omusajja ng'omusajja akonkonye tototototo ne bw'obanga obadde bakuyita kafulo mu kalakata ekiwojjolo jajja n'ogenda mu nnyumba y'omusajja oba omanyi nti omukazi talina musajja oba alina omukazi oba alina omusajja but the moment ng'oli mu process n'olira akonkole bayo ne bw'oba wamize maanyi ga kisajja bye tuyita vayagula obulimu atomanyi bulaga bayo era bwesibira omuntu gwa amaaso ne gatandika okutwakaala oba oli totuyana n'otandika okutuyana ombiri ne gukogga essaawa eyo n'onoonya woyita mu kitanda nga tojjaawo n'oyagala ennyumba ekumire nga tesobola kukumira n'oyagala oyite mu baati ennyumba eriko siiringi n'oyagala oyite mu dinisa nga mu dinisa tojjaawo ng'oyinza n'okulaba wali akambe oyinza n'okulaba amafuta ng'osobola okwokya omuntu ajja naye nga you can't manage kati Museveni right now is paralyzed. Museveni is paralyzed mentally, physically kubanga yakwata enjovu gye yabba enjovu emulemi okuzze mu National Park mu meeting gye babaddemu mubalaba kwekaza batadde amagye wano amagye gabalemeredde okusasula one nabagamba sunu oleta mugenda kulya crossfire between amagye amagwira n'amagye g'Abannayuganda crossfire mugenda giwulira ejja ate mutandise okuzza amagye nga mugayisa Tanzania ekyo nakyo nekifunye amagye amagwira gatandise okuddayo kubanga ssente zemulina basasula teziriiwo. Mwawandika abaana ba local defense ne batona mu training ekibalya bali 10 batandise okusasula okubabanja ssente zaabwe teziriiwo mwaba skills polisi yente munagisasula ssente that means a catastrophe kyetugendamu. Era mu meeting eno gye mutudde olwaleero okumanya abasajja mmwe muli bawumba tuutu nnyo simanyi wamulowooza lunaku ki Museveni gwe kennyini okimanyi nti oli mu panic okimanyi tewawangudde ensi ziganye okurecognize nga you are forcing African leaders to recognize you as a new elected leader of Uganda but the whole continent of Africa they know that you rigged elections. That's just you are trying yourself, you are telling the public to recognize, nobody's going to recognize you. If you know you're the history, you would have handed over power to Robert Kyagulanyi Ssentamu because history doesn't lie. Today, oyise ku Kampala Road, no wevingira kaba, nobody, tewali muntu ayagadde kumanya, either wuli batuliwo. Bobo chuse mu mbeera ngeno, please, oyina okulaba reality that people are tired of me. You can't force people to love you.
oyina okubeera so acquittive whereby nti oyina okumanya nti kati abantu bakyanjagala oba tebakyanjagala. The moment you lost trust in people, the moment you lost love in people, that means you are no longer a leader of Uganda. Abantu balina trust yabwe ne love yabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu tebakyakwagala. Oyise ku Kampala road noyita ku Ntebe road no waving nga tewali akuddamu. Ekyo kikumala okula nti abantu bakukoowa. If you want people to come on road to say hi to you, you have to pay them mitwalo musanvu. Ate bamala nga t-shirt bazijja mbazoocha. What is that? That kind of nonsense. Please wait it is. Mu meeting yembaddemu mutesiza ku bintu bino wammanga. Ate kino njagala kigende Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu banumpu mwenna. Kiri ku record. Museveni takolako ndagaano ya muntu n'agituukiriza. Era mbalayirira mu linnya lya Katonda gwe nsinza namugereka. Ate ateeka mpagi ku ggulu okwo nga yakyusa langi zonna z'ayagala buli ludda ayagalira, enzirugavu, enjeru, eza kivuvu, ebwezitya, n'ateekako ne rainbow gwe tuyita musoke, n'anywa amazzi ge tutamanyi bungi bwago. Museveni ku nsi kuno takkiriza okukkiriza ndagaano n'egenda mirembe nga bw'agyagadde, tatuukiriza ndagaano, tekibangawo. Endagaano y'e Nairobi yamulema, endagaano zawa zamulema, zonna zagenze n'abadde nga yenegotiate okunegotiatinga ensendera, still amaliriza akoze eki, akoze buvuyo. Mu meeting gye mbaddemu olwaleero mugambye yes tuli ku pressure, tuli ku panic. Kubanga UNA bagambe tebagenda bali organizinga, temusobola kufuna loan wadde aid okuva mu nsi yonna nowhere. That means n'abantu baloko bwe mutandisa okufubitiza mbakuba embigo tebagenda kusasula musolo, bagenda kujja wa sente. Era kino kigende buli MP gwe balonze chairman of the ba parliament bwe musiruwala musime muli mu kujaganya essaawa zino Uganda terina adde n'ekikumi kyegenda basasula muwame ba parliament chairman of the until nga Kyagulanyi president. In fact, let me state like this. Whoever think that you won, that you are a member of parliament, chairman of LC5 and all LC5 councillors, that you think that you've won and you are celebrating, please, it is high time to sit down and resort to the system of reclaiming your victory so that Robert Kyagulanyi Ssentamu become the new elected president of Uganda. Fail to do so. World international bodies, they have not yet recognized yourself as a set of courageous, including international government, banks, and UN. So, if you are jubilating, celebrating, who is going to pay you? Nobody's going to pay you because even the indigenous Ugandans, they're not willing to do business with Museveni's government. Even the international banks, international governments, international bodies, they're not willing to work with yourself to persuade the son of courageous. That means Uganda is going in a mess. So you are celebrating, thinking that you are in the office, you are going to gain money. Please, temugenda kufuna de chisente na chikumi nechi. Ila mu celebrating ila bwena Robert Kyagulanyi Ssentamu si president. Temugenda teri agenda basasula musala kuba sente teziriwo. Teziriwo. UN yakugefe tetukumanyi, America gete kumanyi, European Union gete tukumanyi. Kati ogenda kola nani tewali temuni ngera kujja sete agenda basa ninga kupapula mufune sente. IMF ekulwa yo America, ekulwa European Union, ekulwa UN agenda bwa sente. Teri agenda bawa sente. So necho mukimanyi. Mu meeting gye mutuddemu ngera bwe tugamba nti obusiru butta enjoka ezirumanyirizo bwamala okufa jobera zigenda kulya kwani kye tuyita obusiru butta. Yose utabasira mtano wa karekezi oli mu kutta bana Uganda bo wamba ku machano olweggulo no bateka mu safe house. Eyo example oba ekyokulabirako kibeera kirungi nnyo republic nedda. Okukwata abantu abadde bawangu dino kisaliza kisizaabwe ekyo kyakulabirako republic nedda. Gw'okolowooza nti ojja kozesa amagye okweddiza obuyinza by force kikola nedda. Kati gw'okulowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu meeting gye mutuddemu timugenda mu force oba mugenda mu seducinga oba musikiriza ajje mutule ku meeza mufune dialogue muteese ku ngeri gye mugenda ogabanamu buyinza. Naye nga mugenda ogabanamu buyinza mu planning mufula vice president oba prime minister wekibadde mu meeting eni olwaleero. Naye bwe mmala okuteesa na bana abantu ababazze mudda mu kisenge kyammwe ne bbaawo ne kafamira Katonda nnyo akatwala abantu 10 ne mugamba no. If this man accepts to be the prime minister, yes, we are going to work with him for full complete year. But towards the end of that year, we are going to assassinate him, either by poison or by crashing a plane. Those are two options. Kati zino zibira negotiation ki? Zino zibira negotiation ki ze mugendamu? And who's ready for these dialogues? Kubanga Museveni tukumanyi government yote tukiriza ndagaano.
You are planning for a dialogue. You are keeping on kidnapping people. You are killing people. The same time you are planning to kill more people and you are seeking for dialogue. Who's going to accept this nonsense? And then after negotiating with the person that you've agreed terms and condition, now again, you go behind the doors, you start discussing other issues. They how to eliminate this guy. So mu planning is okugana mugenda mu seducing aje mu prime minister or vice president. Thereafter ate mu kuleka meeting akaleke mbaddemu mugambe letu genda ku making sure within a process of 1 year tuba tugenda mujjo tumuobutwa oba tumuteke mu nnyonyi nga mwakola Salva Kiir enyonyi ekurashinga afe nga mutumye ku mission oba oli driver oba pilot wa mugenda teka mu nnyonyi akurashinga enyonyi afe. Mubongo bwa mukola lunaku ki abagenda okubanga muli mu dialogue eno be mutumye omumpembe mwagala kuyita mu Buganda Kingdom nga mukozesa Charles Peter Mayiga ayogere mukama we Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyo Ronald Mutebi w'okubiri mufune meeting Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba mumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okukkiriza nnyo mu Kabaka. But let me inform you this, Mr. President. No, sorry. Let me inform you this, Mr. Yosef Basirwa, the son of Karekezi. As we Ugandans, I'm stating this statement open. As we Ugandans, as we speak right now, we are unstoppable. We are not willing to negotiate with your interim government as we speak right now. We need our victory as Robert Kyagulanyi Ssentamu, the new elected president of Uganda. We are not interested in any dialogue or negotiation. And any plan which I've already got here that you are planning to use His Majesty the Kabaka of Uganda, already Mwenda Mutebi w'okubiri, to negotiate with Robert Kyagulanyi Ssentamu, that one can't work out because His Majesty the Kabaka, he's less concerned about politics. It's you yourself and your cabinet. You wrote it categorically in the Constitution of Uganda that all traditional leaders, they are not supposed to participate in politics. So why do you involve His Majesty the Kabaka of Uganda in practical politics activities? It's you who wrote it in the Constitution that all traditional leaders in Uganda, they are not supposed to participate in politics. How dare you, at the moment, you are in panic. Nobody has recognized you as the president of Uganda. Now you are trying to involve the Kabaka to come as a middleman or a negotiator between you and the person you cheated. You think Robert Kyagulanyi Ssentamu is a fool? All Ugandans, we are fool. We are not fool. It's we who elected Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine, in that office. And you occupy that office longer because you cheated. You know that you cheated. So please, of His Majesty Ronald Mwe, or His Majesty Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri, or the second in your dirty politics agreement, he's less concerned because it's you categorically who wrote in the Constitution that all traditional leaders are not supposed to participate in any political activities. At this particular moment, why do you involve him in this agreement? Himself is under isolation, monitored by your forces, SFC. You don't allow him to associate with his subjects. You don't allow him to get out of the country. He's nowhere to be seen. And sometime back, like one year back, you poisoned him. You wanted to kill him. So now you want him to come. You want him to come back into your trace so that you can hunt him again. Please, that one is not going to work again. Leave all the traditional leaders out of politics. We as Ugandans, it's we who elected Bobi Wine jointly. Don't Baganda, not Basoga, not Banyoro, not Bakonjo, not Bagisu, not the Northerners. All we Ugandans, it's we who voted Robert Kyagulanyi Ssentamu. And our main target is to reclaim our victory. That's all. We don't need any negotiation between your government and your family. We need our victory. That's all. Ekyo nkimaze ngenze ku kirala. Mu meeting eno tobadde nnyo voko.
olw'ensonga nti wafunye dda pressure ne ssukaali byakulinnya olunaku lw'eggulo era wabadde bubi nnyo nga Kyagulanyi Ssentamu amaze okwogera nga ne UN ekubidde essimu n'ofuna pressure entonnoonsi kabootongo byonna n'osooka n'oblackingamu ne bayita abasawo ababadde okumpi kuba basula kumpi ne State House ne bajja ne bakutandika okukolako nakati woobadde nga embeera si nnungi kuba tobadde voko nnyo mu meeting omwo nga n'okwogera tolina maanyi googera. Njala kugamba ekigambo kimu. Tugamba nti ekita ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Essaawa zino eri abeegomba okuba n'$2,000 eza dola Museveni olina buwumbi. Essaawa zino eri abeegomba okuba nti alya essuwaani 2 ez'emmere Museveni tokyalya essuwaani 2 ez'emmere. Essaawa zino eri abeegomba okuba nti bo balina emirembe. Museveni olina buli kimu. Museveni Katonda yakuwa buli kimu ekifunye. Lwaki weeteeka mu kakuuni k'abantu abagenda okwogerwako mu history wa Africa nti gwe mufuzi akyasinze okubeera omubi mu Africa ne mu Uganda? Lwaki? Kiki nnyo? Bagamba musajja muno bw'akusinga ekigere togiyita njovu. Mukazi muno bw'akusinga ensumika toliyita ddogo. Essaazi Robert Kyagulanyi Ssentamu yakusinza ensumika eryo si ddogo. Mukisa gw'abantu nakwagala. Okitegeera gwe okweremezaako obanga akutte enjovu n'ogiteeka mu kaveera ate n'ogisitula mu bbanga kaveera kagenda kuyuluka era kyoliko kati essaawa zino. Mukulu mbadde nkusaba n'obuwombeefu leka kutwala ggwanga mu mbeera embi gy'ogamba nti walwanirira. Kubanga ku Mande we twogerera gwe ne mukoddomo tumukunde mulina enteekateeka ezibuzaabuza eggwanga. Mwaddidde omumbatuutu omutoletoole omugwagwa ayina amatu gamulinganga obuujjo buno obwadda bwe twapimanga mbutto oba mafuta ono gwe muyita simanyi mabere wambiriizi looyo omusirusiru atategeera mutoletoole mbwagenda wabo musango ogw'okuba nti Museveni weeremeza mu buyinza mu busiru ng'ogenze mu East African Court. Tukimanyi Mabirizi Male mukozi wo. Ekyamututte mu East African Court eno diru eriwo between you gwe ne Mabirizi Male ne mukoddomi wo ono abuzaabuza ng'afukaana n'aba. Henry Tumukunde tewabadde wadde ne mu kyokuna tewabaddemu. Kati gwokwata amabere Mabirizi agenda wabe mu East African Court Museveni yatutte obuyinza mu busiru mu buki. Ebintu bino mubirekere ng'abantu abategera. 1 presidential candidate oba baloya be balina obuyinza okugenda okuwa Mabirizi Male oli presidential candidate bakubye batya. Mukozesa Mabirizi Male ablocking kati kamba ulemu dilo libweti. Akalukali aka 2016 akagwa. Retired Colonel Kizza Besigye yasinga akalukano olwo bali mu game yaabwe. Ne bamu blocking lewe obutawa musango guno. Ne basindika omuntu atakwata wadde kyakusatu. Amama Mbabazi n'agenda mu kooti mbwawaabe automatically bali bamaze okublockinga Retired Colonel Kizza Besigye okuteekayo musango onego by'okulonda. Na kino tumukunde yabalidde mu 70 kansindike mabiri mu East African Court then ate next week musindike mu High Court awo abateke court injunction Museveni baleme kulayiza nenga bakikola automatically nga bali mesalo Kyagulanyi Ssentamu ayina obujulizi bwe tubuuza Mabirizi Male gwatayina mulimu gwokola toyina dedduka eritundu mu masu Mabirizi Male oli mupangisa Mabirizi Male toyina bwammwe oli kyereta kubanga ne family joga giwazaalamu omusajja agenda okizula nga tolita tusi yakozale na tete ne bakugoba mu mazo tunde ettaka lya kitawe na tete. Mabirizi Male gwe yita ki mu Uganda tawumuzaako ngalabyo wumuzaako entwingiriyo mukulu tuzaako entwingiriyo wansi kubanga obudde bukuweddeko. Mabirizi Male wawumuzeeko gwe buli kimu gwoki enkoko zeerinnyidde zaaganye okubika amagi Mabirizi Male agenda kunoonyereza waki enko zaaganye okubika oli bamukyayi Mabirizi Male yayingirawo onosoma Mabirizi mukulu wakitogenda no wabira wakitogenda simena koma genda ko nyiriwe wabire entegera yo wabireko mu kooti nyobuzo omulamuzi ntegeera anti omulamuzi ajja kubuli engeri gyotegeeramu information edala. Omulamuzi yali musango ogwa NUP omulamuzi Sekana Nyanzi Sekana owaye Nyanzi Sekana judge Nyanzi Sekana mukama wange yona joli mbadde nkusaba woli wonna oyongere okweyuwako oyongere okweteekako ebikunta ebimala kubanga obantu abanoonyezebwa mbalamuzi wabo okugibwa gwe Sekana gw'omu kubali ku line. So Yasini Nyanzi Sekana please wona woli please gezaako nnyo kuba nti weeyongerayokko oba weekwekamukko olw'ensonga polisi gyefunye ku balamuzi bagenda okugibwawo gw'omu kubo mulamuzi Yasini Nyanzi yali musango gwa NUP. Nkusaba gy'oli yonna ogezeeko okwekweka nga n'obudde bukyali kubanga gw'omu kubali ku lukalala Museveni lwayagala okumaliriza nga obudde bukyali. Ekyo nakyo kibagambye. Ensonga endala mbabulidde ekyatumukunde kya planning ku blockinga Kyagulanyi ogenda okuwa omusango guno. Kati nja kusaba lwe banupu bonna before nga obudde bukyali
kuba tusigaze ennaku ntono nnyo okuteeka omusango ono mu kooti nga bwe tukyalinda ekiddako kubanga tulinda mande singa kooti tewalukusa Kyagulanyi Ssentamu okufuluma mu nju ye awo tutandikira olw'ensonga Museveni akimanyi nti bwe yali agenda mu Muko okulwana mu 1998 amakubo gonna baali bamaze okugaggala ag'emirembe. Museveni bw'ogamba Robert Kyagulanyi Ssentamu okutambula okuva mu maka ge kiba kitegeeza kooti wagiggadde. Kyagulanyi Ssentamu mukatidde waka yawangudde, yes. Oli mu kutta abaana b'abantu, yes. Ate blocking a peaceful way of demonstration nakyo bw'okiggadde olinda ki bw'onyigiriza nnyo ennyinda eno ebiseera ebisinga ogireeta omusaayi si bwe kiri nti ye bannayuganda bakugete bakyakwagala ekiddako kigenda kubeera ki ekyo tukyevuma njala kugamba bannayuganda kino kiri kimu bwe kiti nti ensi zaategedde Museveni ze yajjako amatye nti yali azireese kukola bikolobero kati kino njala kigende eri abazungu mwenna. I would try to encourage all foreign bodies and international governments that whoever deal with Yoseri Tibahaburwa, the one who cheated our victory in Uganda, you are dealing with the wrong person. However, he comes ever in those summits stating that he is the only man who can manage East and Central Africa security-wise. But that is a trick. He's just blindfolding you. You don't know who's exactly Museveni. Museveni is good at convincing, but unfortunately you don't know who is him. Museveni, he claims to be having almost 2.5 refugees across the Great Lake region. But this is the trick. Museveni is a warlord. He's the one purchasing ammunitions from different parts of the world. He creates rebel groups, including Somalia, South Sudan, Democratic Republic of Congo, Central African Republic, Rwanda, Burundi, including Uganda. He facilitated all those rebel groups with guns, food, and all necessary equipments to those rebel groups. And those rebel groups, they start fighting against the regimes in those countries. And the process, the citizens of those countries, they flee those countries and they end up in Uganda. That's how the number keep on increasing of what? Of refugees. But physically, if you come to Uganda, you can look in those camps, you can't find refugees because all refugees, now Museveni registered them as Ugandans. They hold Ugandan passports, they hold Ugandan national identifications. They are nowhere to be seen. So after you knowing that Museveni is the one, a peacekeeper in East and Central Africa, is the one creating those rebel groups, he facilitated them. Then those rebel groups, they cause catastrophe in those countries, which led to all citizens of those countries learning from those countries. They end up in Uganda and they become refugees. Thereafter, he comes to you and he lies to you that I'm the one who keeps law and order, who holds the second largest number of refugees in the world from Turkey, because Turkey is the country leading with the biggest number of refugees in the world. So Uganda is the second of welcoming refugees. But it's Museveni who creates those conflicts in East and Central Africa, which led to the flow of numbers of refugees in Uganda. And the same time you pay him to facilitate those refugees, so he gained twice. He uses the tax money, he uses the taxpayers' money to create those wars. Thereafter, you, any and the other NGOs, you facilitate with cash to feed those refugees. Thereafter, himself, he ended up causing chaos in East and Central Africa himself, and he became the negotiator. He became the king of East and Central Africa in causing chaos. So that's the man you are dealing with. You understand? He creates war in Somalia, South Sudan, Central African Republic, Congo, Burundi, Rwanda, including Uganda. And if you want to witness that, UN, please come and witness all those refugee camps. If you find those refugees there, please, you will say that I'm lying to you. But it's Museveni who created those wars, which lead to the flow of the numbers of refugees in Uganda,
whereby he uses those numbers to get money from you and uses that money in his own benefits. That is Joseph Tabasula Mtanwaka, the son of Kareches. You don't know who is the heir is that man. That's why he feared to lose the leadership of this nation, because he knows he's going to be accounted. He's going to be accountable for all the crimes against humanity. So ekyo njagadde bakitegeere bulungi. So ngenze ku kirala. So ekintu kya Museveni okuplaninga nti ye agenda kukola ki? Agenda kukozesa Obwakabaka bwa Buganda okufuna soft landing ey'okufuna Bakyagulanyi Ssentamu ku negotiating naye ofumufula vice president ne prime minister kigenda kukola. Kubanga bannayuganda bebalonze bonna so si Bwakabaka bwa Buganda. Era Kabaka mbadde nkusaba Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo ebintu bino tobyetabaamu. Kanjala bwa fresh news kano katono nnyo jala bwa fresh mbawa information mbagambye muganda affe Selector Davie zembu yagezi kunta ekyo kyonki bagambye kati njala bwa bu fresh news buno mubutegeke bulungi nnyo mumpulize bulungi nnyo mbawe bu message buno ndio kenfubutuke ngende wano. Drone UBJ 695A, white in color, operating in Gaza Kasangat areas. This drone is full of guns, rotating around in those areas, kidnapping and killing innocent civilians, and drop them in swamps. Emmotoka ya kika kya drone eri mu langi emmyufu ngeri ku namba UBJ 695A mukala njeru. Eno drone ejjuddemu emmundu etambula mu bitundu ebyekasangati, ejjuddemu emmundu egende wamba abaana b'abantu ngebatwala ne batta ne babasula gye baagala. Mumpulira bulungi? Tugenze mu maaso. Okutandika n'essaawa 3 zino zadde zajjo bwe nafudde fresh news eno eza Uganda. General Katumba Wamala has been restricted on his movements from now. General Katumba Wamala atandise okuteekebwako obukwakkulizo oba ekkomo ku ntambula ye okwetoola Uganda oba Kampala bamuntalinga nga basuubira nti ayinza okuba alina ekikyamu kyagala okukola. Ngenze mu maaso. Obo fresh. General Muhoozi has called a meeting to armed forces commanders in Uganda. Place is in Buya Barracks starting at 11:30 p.m. yesterday. Yatandise ssaawa 5 ez'ekiro ez'akawungezi kajjo. Drone zange zagenze otuuka late kubanga jjo nadde nina okujja naye ate engeri y'okwekalakaasa mu New York nesobola kujja naye nga kansoka embireke. So ne message zembawa zadde zajjo neera kiba kitulaga nti waliwo ekigenda maaso. So General Muhoozi Kanyirugaba called a meeting of armed forces commanders in Uganda. Place was in Buya Barracks. The meeting started at 11:30 p.m. yesterday. Kafrasha Karakasoma kati. As we talk now, meeting is still being held at Nagulu Police Headquarters office to see how they can put all NUP MPs under house arrest. Please inform them all. Hakonoka deka fresh. Kanokasoma bwe kati. Nti wotwogerera essaawa zino tegeeza nti waliwo meeting egenda maaso ku kitebe kya polisi ekikulu e Nagulu, ng'era omulamwa omukulu ogutuuziza meeting eno gwa kukwata bammemba parliament bonna abalondeddwa ba NUP okubateeka mu buwaze okuba okateeka mu mayumba nga batebabakkiriza kutambula. Ne bantegeeza mbagambe nti mukikole bunnambiro nga n'obudde bukyali temugezaako okubeera nti muzungazunga ng'era we mbagambye wali. Ngenze mu maaso. Tonight or tomorrow morning, General Tumukunde will be having a meeting with Janet Museveni, unknown place. Ye meeting eri jemba gambi baddewo mu State House Nakasero leero. Muwulidde bulungi. Tonight or tomorrow, General Henry Tumukunde will be having a meeting with Janet Museveni in unknown place. Kati bano omanyi oli cousin brother wa Janet. Bayinza okuba balina meeting before ebadde nga tekwatagana n'eno. Naye jjukira babadde mu meeting olwaleero. Kati bano balina kyebabala bonga babiri. Tugenze buno fresh news. The Uganda human rights guys have meeting with the president at the State House at
1 a.m. in the morning. Eyo yabadde ya Joe. Kati omanyi Museveni alina obuzibu. Buli kintu kyonna ayagala kigazetingira kuyenga akigazetingira kati nabana ba human rights nabo yabayise bonna okubakanga n'okubasisa baleme kwogera ku nsonga z'okuwamba abantu n'okubatta kankaddemu. Uganda human rights guys, they have a meeting with Yoseri Tebahabulwa Rutabaisirwa, the son of Courage, at the State House at 1 p.m. in the morning. That was yesterday. The meeting took place. Ebinava mujabiraba. Ngenze mass. In the meeting at Mbuya Barracks, they are planning to see how they can meet Bobi Wine on the table because West countries have warned him. Kati bw'owulira message eno naye nkugamba Museveni yafunye phone call okuva mu UN. Eno flash message eflashinga ne kye nabagambye nti Museveni yayise meeting eyo eyabaddeyo olwaliro ku makya. Ebaddeyo olwaliro ku makya gye mbagambye gye babaddemu ne bagamba bagenda ku discuss nga Robert Kyagulanyi Center mu we forward bagala kuyita Musabasajja Kabaka Magulu Nnyondo kankabadde mbulungi. In the meeting at Mbuya Barracks, they are planning to see how they meet Bobi Wine on the table because West countries have warned Museveni. To get the Mashoka fresher color. West countries need to recount all votes and see all the DRC forms. And see ezebunayira nalesuza abagulume zagambye so tabasira mutanu wakale kizikusimu. Twagala obulubonda budi bwomu okubala era twagala kulaba ku DRC forms zonna ezavudde mu bulubono. Njala bagamba omumpembe Simon Yabakama talina DRC form neji. Nkidamu. Omumpembe Bakama talina DRC form wadde neji. Name Orensong. Ero kisanga Uganda. Orensong. Buli kitongole kirina kye tuyita website. Ekibanja ekyetongodde ku mutimbagano gwa internet. Omuntu kwasobola okugenda sekinoomu n'ateeka mu Gola Moses Uganda Electoral Commission official website n'oteekamu n'osearchinga n'ofuna results zonna nga bwe zaabadde okuva ku bwa president mpaka ku bwa chairman C5 owadde naku zibuvuddeko. We twogerera essaawa zino ekibanja kya Uganda Electoral Commission tekuli wadde result neegi eyavudde mu presidential parliamentary chairman C5 ne bakansala tekiriyo ekibanja kikalu. Ani alina okuliisa ekibanja ekyo oba okufeedinga ekibanja ekyo results zibeereko. Keka kikoko byokulonda ne Simon Bakama. Kati Simon Bakama bwe kibanga ekibanja kulina okubeera ebintu ebyensi yonna ebirabe tekirikyo. Ani gwe walangiridde eyawangudde? Kubanga olunaku lwolangiridde nti gundi yawangudde omugazetinga results ezo ne zigendayo naye olwokuba tolina results ze wasomye na DRC forms y'ensonga lwaki tolina kyogenda gamba gwanga era ne international community zigambye dead or alive bakwagala ng'oli mulamu buli mufu oba buli DRC forms wazije n'ebiwavudde mu kulonda gye wabijje. Ngenze maaso. Those Western countries, they need a recount votes and DRC forms from the Electoral Commission. That's why they need to meet Bobi Wine, stroke and all commanders. Force, panic. Nabagamba tota chibenga tota njike ne nyandusu, panic. Tugenze maso. Fresh news edagamba. Man, do you know that retired Kano Chiza Besije, Mugisha Muntu and Henry Tumukunde are supposed to be in this meeting at Mbuya Barracks? Eyabadde ya Joe. Muli abafere bano. Man, do you know that Besije, Mugisha Muntu, Henry Tumukunde, they were supposed to be in that meeting at Mbuya Barracks? Bulijjo bagale tulina opposition muddawo mugambo biki tebalina na bano benyini mu meeting bazibeeramu batambula ekiro mu mamotoka gasula gatambula pressure bali bubi nyeze maso. They are planning to kill Sekana, the judge who was in the Noop case. Please, if you know him, inform Judge Sekana to hide far from our way where he can't be seen. Wano bagambi de yenna amanyo mulamuzi Sekana bambi mugambe swabba nti munnage yetegereze gyali n'ebigere byatambula information emu ku bafulubidde mu meeting eno mu fresh news zemba wano fresh message zemba wa egambye nti man, if you know Judge Sekana, please inform him that they are planning to kill him, so inform him to hide. Ngenze mas.
Fresh message regama. Dr. Rina Zedriga, they are planning to kill her. Dr. Rina Zedriga, amyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mabuka ga Uganda, bapulaninga ne mujjawo. Ngenze maaso. A hotel in Arua, where Bobi Wine was arrested, government is planning to take it, but through military or court. Let them know, please. So this message goes direct to the owner of that hotel in Arua, where Robert Kyagulanyi Ssentamu was arrested. Either you're a cousin or a member of that family, the state is planning to take over that business or that hotel through military or court. So please inform the family of the owner of that hotel where Kyagulanyi Ssentamu was arrested during the Arua saga that soon or later the government is planning to take over the hotel and the land, including all the properties of the owner of that business. Another fresh news is the second meeting has been called off by AU officials in South Africa. Cause of Museveni refused to attend. A second meeting has been called off by AU, that is African Union officials in South Africa, because Yoseri Tibahabulwa Museveni refused to attend the meeting. Reason being, as we speak right now, Museveni, he fears to fly using aircraft or airplane. Nchidam. Museveni yayitid olukiiko olwabadde olwa African Union olwateekeddwa mu nsi ya South Africa lwayimiriziddwa olw'ensonga nti baayiseeyo Selector Basula Mutalo wa Kalekyezi okugenda mu lukiiko luno naye Museveni teyalabiseeko. Mu butalabiswako olukiiko ne baluggalawo. Kitegeeza ki? Mu information gye nnina enyimpiyimpi egamba nti Museveni atya okutambulira mu nnyonyi yonna mu bire byonna ewantu wonna. Kubanga akimanyi lweyagaliza Muko Kitalo Nnyo, akimanyi nti ensi yonna yamuganye si president wa Uganda, ate akimanyi nti abamunoonya tebatudde, ayinza okuba ali munyonyi omwaloota bamusindikira ekizuka n'aloota ng'era atuuse ewaabwe ekaganga gy'alowooza nti taagende jassa banne nti bo tebaagende oba ye taagende. Ngenze maaso. Tugenze maaso. Fresh news and a wait. Good morning, comrade. URA has already changed the system on the taxes. For example, if you're paying high taxes when you're buying kamonye, that is taxi, now when you want to sell it, you are again taxed as 18% of the sale price. Using the sale agreement, they have automated all the things in the system. Life is not easy here in Uganda. Things are not easy in Uganda. Business are down and everything and business, they are not as usual as we talk right now. Nchidam. Fresh news egambye nti oli otya comrade. Ekitongole ekisoloza ky'omusolo mu Uganda kitandise okukola enkyukakyuka mu nkola yakyo ey'emirimu. Gamba okulinnyisa emisolo mu kusasula emmotoka eziba ziyingira eggwanga. Katugambe nga zino emmotoka ezikolebwa mu by'obusuubuzi nga kamunye kye tuyita taxi. Ne bakugamba ne bomaze ogigula ng'omu bomaze ogiyingiza mu Uganda ng'ogikuze. Ate era bakutegeeza bataddemu enkola endala. N'oba otunda emmotoka eyo era bakuteereddeko omusolo ebitundu 18 ku buli 100 ku ssente z'otunda emmotoka eyo ku ndagaano gy'okola. Kubanga bw'oba otunda emmotoka eyo olina okuleeta kaadi y'emmotoka eyo. Kaadi y'emmotoka eyo olina okugenda mu poliisi okugiverifyinga ne mu URA okumanya ne nannyini mmotoka eyo. Katosobola kutunda mmotoka nga gw'ogiguzizza tamaze kuverifyinga kaadi y'emmotoka eri mmanya gaani era yasasula omusolo. Era olina kuddayo kutegeeza URA nti emmotoka ngenda gitunda eve mu manya gange gende mu manya goono. Kati wano bakukwatira akawaayiro kano we kagamba. Ono n'aŋŋamba nti ebyensuubula ne bizinesi mu Uganda tezikyagenda bulungi era abasinga obungi tugenda zivaamu embeera etandise okutuzibuwalira. Ezo fresh news ngeze mu maaso. Ka fresh news akane kagamba zino fresh messages njala bo information kubanga mubadde mu luddo okundaba. The state is planning to kill Byabakama so that they hide the evidence of stealing votes, or Byabakama to leave the country, to leave the country
to hide from being questioned in the courts of law, where he got all the results. He announced that Selector Davie Bamusse, the son of Karekezi, he was the new elected leader of Uganda. Mukategede. Kanoka fresh news kasoma kati. Nti government y'omumpembe Selector Davie Bamusse mutano wa Karekezi aliwo mateeka. Eyina enteekateeka ey'okugyawo chairman w'akakiiko k'ebyokulonda byabakama okujjawo obujulizi obunamubuuzibwa mu kkooti n'ebitongole ebirala kumubuuza bye yasoma ng'alangirira Museveni agenda yabijja ludda ng'abisoma. Kubanga n'ekibanja ko birina okubeera tebiriiko, egenda kuwera wiki namba ng'ebintu bitebu ku kibanja tebikola ki tebiri wiki namba yaweze nga bye yalangirira tebiriwo kubanga talina DRC forms. Oba bagenda muddusa afulume eggwanga bamukweke gye bana bamukwese nga tebasobola mufuna wonna waali ngenze maaso. Era messenger negamba nti government y'omumpembe Selector Davie Bamusse mutano wa Karekezi etandise okunoonyereza ku bitavu by'abasirikale abanene mu government nga bwe bakusanga nti oli musirikale mu kitongole kyonna ng'oli munene naye ng'olina ssente ezisukka obumbi obubiri, ssente zino bagenda zikwata baziteeke ku nvumbo bazisibe kubanga bakimanyi nti mugenda kuba abamu abatandika okusasulira ssente okuyeekera government y'omumpembe Selector Davie Bamusse mutano wa Karekezi. Those are fresh messages in English. The state started investigating the bank accounts of their own UPDF senior officers. Once they found more than 2 billion Ugandan shillings on their accounts, all that money is confiscated because the government is in fear that some of their officers, they're under investigations of promoting rebel groups and they want to unseat Selector Davie Bamusse, the son of Karekezi. Let's take it bulungi. Your fresh message again. Mass. So after those officers get to know the information about the state investigating about their accounts in different banks, even the officers, they've started changing their names in those accounts so that they prevent the government from confiscating their money on those accounts. So now all military officers, mainly the one on high ranks, they are in fear of being imprisoned and their money being confiscated on accounts. Ngenze maaso. Kati kano ka fresh message nakabagambye. Naye sigenda kwogera mbagambye. Abanyoro mugende eno fresh message nje bagaye bugambi abanyoro mugende munoonye kabaka wa mujali gano kangesigalize. Mugende munoonye kabaka wa mujali w'abanyoro. Awo sigenda kusukkawo kukabanyolo e flash message kanji baleke najibagambye dda sigenda jongerako mba jongerako nja kumala kutumira drones zikomewo zimpe information ndala kwata kuno konsonga eno ndio kenzije ndoza mu mpulidde bulungi mumpulidde bulungi akala kakano manyi saime babakama owulira kagamba wait kat. Please, if it is possible, ask the EC boss or the chairman of electoral commission as to why they have not displayed all the results after announcing the winner of the campaigns. It is now a week after the polls because NUP can use it as an evidence demanding results. Please inform and tell the public to demand the victory of Robert Kyagulanyi Ssentamu because the EC boss is in fear and in a panic. Even if you go on their website, there is no any kind of information about the previous presidential and parliamentary elections because they are not displayed anywhere on their website because Simon Bakama lacks the DRC forms. He announced Museveni on gunpoint. He can't testify in the courts of law where he got all those results which he laid to the public that Yoseri Tibahamurwa, the son of Karekezi, is a new elected president of Uganda because he doesn't have the evidence. EC boss has to give all forms of DRC forms from all the polling stations to every district level or county-wide
But Samuel Bakama doesn't have even a single DRC form. And that's the reason as to why all state operatives, they're looking for DRC forms for Noob as to destroy the evidence that Museveni won the elections while he lost completely. Because if you can ask Samuel Bakama all the DRC forms of the previous elections, this indicates that if you count all the DRC forms which were properly arranged by you vote, Museveni didn't even get 25% of the vote. So ask Samuel Bakama, where did he got the results which he led to the public? Your last information. Mpozi nga maliriza, njala kubategeeza mwenna nti bannange mubeere curious nnyo ebikoleddwa omumpembeso tabasula n'ebyokwerinda okuba nti baplantinze emirambo Albert Kyagulanyi Ssentamu n'emmundu, era nga muganda ffe Selector Davie zembuyaga ezikunta yose tabasula mutano wa Kalekezi ne banne Bamusse, era nga kiga bamuzisse mu bitooke bya Albert Kyagulanyi Ssentamu n'emirambo ebiri emirala gy'emirambo esatu, era ne bateekamu n'emmundu mu maka ga Kyagulanyi. Kino bagenda kikola nga basinziira ku bujulizi batandise okufumbirira. Ndoza mujjukira Albert Kyagulanyi Ssentamu bamujja na Lufenya nga alina kessaati ezimu zaliko omusaayi, ezimu polisi n'ezimujjako n'amagye, zezimu ku ssaati ze baakozesezza okuteekamu keesi zino okwefaananyiriza nti DNA banaagitwala okuleeta DNA ejja kuba yeefaananyiriza omusaayi gwa Albert Kyagulanyi Ssentamu, wale bajja okufunira aba forensics ne ba journalist okonfaminga nti obujulizi balina abutufulumika Albert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti ye yatta bakyalibe n'okuba nti n'emmundu ze balina zize. Kati wano njala kubuuza enanga polisi isose mwayi ne CID kafankuna yonna buloolo nsekere. Njala babuuzaamu intelligence mwagisomerawa? Mwasomerawo really intelligence? One simple question. Mwawamba maka ga Albert Kyagulanyi Ssentamu ne faamu ye yonna ey'emmere ku kibanja kye ne mugiwamba ne mugiteekamu amagye. One, mupamye buli wamusazeewo ebyayi Magere yenna awunye empita mbi. Ngenda kusaba the Inspector General of Police Okoth Ochola and Peter Okech, CMY, ISO, UPDF and Foreign Forces, please stop shooting around Bobi Wine's home and in neighboring areas. People of Magere and the residents of Magere, they are complaining that the wall of Magere is stinking because you are shitting everywhere. There is no toilet. There is nowhere you ease yourself. But you are easing in people's compound. You are easing yourself in people's gardens, including Robert Kyagulanyi Ssentamu plantation and garden. The wall of Magere is stinking of your shit, please. Peter Okech, the Deputy Inspector General of Police, Okoth Ochola, the Inspector General of Police, CDF Mohoz, CMY boss, ISO boss, with much respect, we ask you to remove all your full forces from Magere, because soon or later, cholera is going to invade those people, because the place or the area called Magere is full of shit from your planted soldiers there. No toilets, nothing they use after eating, holding guns. From there they go, they shit everywhere. Please mugende muyamba abasajja bammwe mubajje Magere. Abantu ba Magere bakomplaininga abasajja babasaze ebyayi buli basanze bagenze bapamapamu kaga system efusenga ya India Mahatma Gandhi yali agoba bazungu yalagira abayindi ogenda nga basanze bapamawo bakigubomu zintu tayagala bintu bichi tayagala bintu bichafu. Kati Mahatma Gandhi yakozesa akakodyo naga abayindi mugende nga mupamapama buli wamu yali chovula abayindi bakyali mu muzo kupamapama ko kubo ogende wabo buyindi bapamapama ko buli mukubo. Kati please enkuba bwegenda otonya abantu bamagere bonna bagenda kulwala n'ebitundu bisigadde okubanga abasajja bapama mu nzija bapama mu nnimiro amagacha ngo gajjudde empitambi gajjudde kasasiro. Mukwata abasajja bammwe bebapamanga obusaanyi
bapama jukira bali akawunga na bijanja ali birimu kawunkumi bapama empitambi ebyaye ebiwunya musajja Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mukalina naye ensemu wungirire efuse kizibu baneibaye mageba gakikine kyatujiriza balina amafumbe gapama buli wamu bali ebijanjala ebifu bali akawunga akaweddeko bebagene bali amajja amafumbe ne bali ebikomando ebijanja abasajja bapama balinga obusaanyi omuntu utukira okupama mu famu y'omuntu binawunya ekyalo kiramba kyo nebe pitambi neewunya kitegeeza abasajja bali mbuzibu era bantegeeza mbagambe CDF w'amajje David Muhozi mugende mujja bajega mu Kyagula basajja bapama mugende mujja bambega mu Kyagula batufukidde ekizibu bapamye magere yenna awunya bapye neyo ina kumbuzi bapame pameyo banna Uganda tebakyayine basiza nebotekako fani njiyo neewunya mpitambi byayi byere mugende mujje obusanyi bwa mu compound y'omusajja Nora tuwali toilet, tuwali mobile toilet, tuwali wadde kimu. Mwaleka abasajja bali mu kulya bali amajji bali afere bali ekimbujo bali mu kupama bali ng'obusaanyi. Mufuka buli wamuti. Omusajja ali ku buzibu. Kati kakanzo kenzire wali wembadde. Okay. Njala kubuuza Madamu Grace Akero, the head of CID headquarters. Njala kubuuza Semwai boss, njala kubuuza Iso boss, njala kubuuza Muhoozi Kanyarugaba, including Museveni yourself. Mwasomera wa intelligence. Whereby mulese omulambo gwa muganda ffe Selector Davie n'emirambo emirala ebiri mugi planting wa Robert Kyagulanyi ono Selector Davie batamanyi Bamusse bambe Selector Davie mufu ne muleta emirambo egyo ne mugizika Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukimanyi one mwawamba makage ne plantation y'amatoka ne mugiwamba kyo kitaddawo ne muleta emundu muzizika Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu talina adde mundu ne mwalwa mwamusibake mundu nakyo ne kigaana ne mudira muleta emirambo Selector Davie mwamubontu ne mugwasa mwamukube ekigala ky'emundu n'afa mwali mutwale n'afa ne mujjamu n'amaaso ne mugasokoolamu omulambo ogufudde nga gulimu amaaso gulabika n'omulambo ogutali mu maaso gulabika 1 point ekyokubiri odira otya olugoye lwajja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'avudde mu Nalufenya ali mu kkooti n'olumuggyako olw'okuba lwaliko omusaayi n'olutwala nga mumulina kye mupulaninga mu maaso kitya Musa Selector Davie ne banne mubazise wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitooke ne mudira olugoye luli ne muluteeka mu coffin ya Selector Davie oba ne musalaza ne musula ku mirambo gino emirala ebiri mulyoka muyite kampuni zammwe z'amawulire ne ba international journalist ne muyite ne forensics team bajje bamuziikula emirambo egyo naye nga engozi za Robert Kyagulanyi Ssentamu zizise mu ntaana ezo okulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali atta abantu bano omusayi gwamuyikira ku ngwe kanjala babuuza mudira mutya engoye z'omuntu gwemeti mwali mujjako ne muluzikira mu coffin y'omuntu obujulizi ki eyo intelligence ki eyo intelligence ki mmuloze mu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatta abantu bano musayi gwamuyikira ze zine saati kubanga mukimanyi omusene bwe gubagukaze bwe bagutwala mu laboratories basobola ogutuntraizinga DNA omuntu n'efuluma nanyini musaayi ogwo kati mwe mulwagala kulozesa ensi nti kubanze nze njuwa omunnyo mbata kati bino mbiye mugende baboyi mugende muziikula emirambo gyammwe n'emmundu zammwe munonye mugiteeka nkiddamu Iso Semwai police n'ebitongole bye by'ekisiro bitumba mugende muziikula emirambo gyammwe giri egi esatu gye Robert Kyagulanyi Ssentamu mugende muziikule mundu zammwe muzitwale nga nina bugisimu fungize ebyo bibozibozi bimwakola nga myaka gy'ekinaana ne mu myaka gy'ekyenda nga mufulaminga abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu temugenda mufulaminga bibozibozi bya kisiru mwadide olugwero ne mululeeta mulugase ku mirambo giri mbu DNA eveeyo mbu yali mukwetaba mukutta abantu bali muzisa ate nga mwata Selector Davie mwamutta
mumwamotta Selector Davie mumwamotta ate kati muli mukola gabozi mukwate emirambo esatu gye mwatadde Walba Kyagulanyi Ssentamu mugijjawo ne mundu zammwe ze mwaziiseewo nga nenna bugisimufungize n'aka kavubuka ke mwagala okuleeta akaali ebusaabala mukalete kadde mukalumize Walba Kyagulanyi Ssentamu yatta abantu ebusaabala ku biiki ye nako mukagambe kaddeyo kafiireyo ddala kubanga twaka ku bibozibozi bye mwaleeta ku Palusi TV obwabambega muddeeyo mubizeeyo eyo si bakola intelligence no eyo si intelligence no forming a case that's not how they form cases or they flame any opponent of yours that's not how they flame people. Robert Kyagulanyi Ssentamu is a very intelligent man whom you can't defeat. You are trying to flame him or you plan to flame Robert Kyagulanyi Ssentamu long sometime back, but you failed. As right now, you are planning to frame him with dead bodies. Mbuyamuse. Rokuma mwafu ne sati jimwamu bako mukoti egundi na rufenye jimwamu jako. Mujilese mujitade mirambo, mujitade mujizise. Mchimanyi mula besawa zili. Mukwate mirambo jamwe, jimwatade Walba Kyagulanyi Ssentamu. Mujili esatu nugo kuna kunzo kwa mu compound wano wansimbi toke. Jesembera. Mujawa mirambo jamwe emundu za mumuzitwale. Mubijewo eyo diru nfu bwemba tebwasoma it's none of our business. Arrogance yamwe it's none of our business. Luzi yamwe it's none of our business. Being idle and disorderly it's none of our business. Lack of respect is none of our business. For us, we are ready to claim our victory. Imukuli byekisiru mukwate emirambo gya mwena esatu giri mu bitwaka bya Kyagulanyi Ssentamu manju ku side y'ekibira eri gye mwagistadde kubanga mwateka amagye gabadde gakuumawo olaalongo ogumu muyina gu plantinga wano mu compound ne mundu era mwazitaddewo ne coffin mwazirete nino tunde bana kugamba nolaba akakolwa nkazanyira mu musiri ogwateganya nnyini gwo nino kajjagalaza obugulu awo mukafero yaga nti amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. Mwasomera wa mwasomera bakulu nofuna basajja abakulu twatere embundu twazimba magorofa twavuga zibenzi ati kafuwa ati head waguru mwatere embundu mwatunga obwogerezi mwatunga ettaka mwatunga emotoka mwasula magorofa ati emitwe empty head temuli magezi arrogance yajudde emitwe gino manyi mulaba mwatere embundu mwatunga obwogerezi mwatunga ettaka mwatunga esente mwavuga mabenzi mwatunga zifurati ati obwongo 0.000 empty. You find someone called himself a general taina ati warutalo. You find someone called a major general taina ati warutalo. Just empty head. You called yourself a general nga tosobola kukkiriza nti oli defeated. You called yourself a major general or a general, but plan wise oli empty tona kyolina. The only thing you have the skill is just to coach a gun, adding a more magazine, shoot and kill. That's the only system you know. And dressing as if you were created in that uniform. Mwambala ne munyuma bulungi nnyo nenga ombuuze biddako mu mutwe. Temuli e system y'okuframing emisango nkadde nnyo. System gye mubbira mu nkadde nnyo. Byonna emulina bikadde nnyo. Bifu. Bifu nnyo. Bannange. Tusinkana ekyambi muli Mbulange Mmengo. Tusinkana ekyambi muli Mbulange Mmengo. Mukeerako
naye bagamba atali kutambulira ku sibira ya menvu bakulu mwetereze bamwafuna lankaza jeno naye emitwe mikalu bakuyita president naye nga okutegeera kwa munguba ne fresh kid akusinga amagezi bakuyita general mwine ekintu kimu kyemumanyi kugula moto campaign koni mutambula na miggo mentality yente ekyabali mu kwata emiggo nobala era if you want to differentiate these people don't waste your time figures awe balinga nsawo za pambe ziweddemu eziyisemu amazi tezitera ziri obweziti awala balina hips abasajja abakulu balina hips aba CDF alinga oba mukazi wa musajja I don't know tula salimu salalinga ensawo ya pamba eri wansi tunuliro no tabasira ntano wakale kirutu mulinga ntumu ya kasasiro jangola bano jenisa amagulu gamulinga ga ice cream ayisemu omusana gayika ali otategerekeka katono pressure zimuli mbuli mawa tategereka pressure zimbanga vaako takiriza bobasanga bayimiridde akutta omuggo era omanya nti beebo bajetekeno mu kabina nayimirira nga ayina omuggo muline emundu ate mutambula n'omuggo. What's the difference between omulalo n'omusirikale? Kubanga mulina mentalism ya kaulism. Mulina mentalism ya kaulism nti mwene n'abantu mbayita ati kwata miggo. Iri abazungu baje bagamba why there is people holding sticks. So you need to explain much more to inform those whites why these people holding sticks while they have guns. It takes time to explain for the white man to explain to him why is it that all these soldiers they hold sticks while they have guns. So you need to explain to them that these people they just came into power by luck. They know nothing in management. Nothing. That's why whoever get money agula taka kuteka konte na abereyo na kubira omularo ati we no gamba chimbweno ente zigamba chi zazade bye babuze byonte kama matebe bamanyibe kutuna muzigo nothing else bawula diri bagana kusabata sirimu bazikuba bazituwala agula munte mu bintu bina musabire bya sokudusana basuse kudusante icho kache bamanyi ente zokka tibamanyi echo mwibaso kudusante kuba manyi nte. So sad. Kitalo nnyo echa Selector Davie mukama mumuze mirembe ne bannafa abala batamanyidwa ko mayitire era tutumanye je mirambe esatu gy'abaani fe tutegedde kugwa Selector Davie go to confirm inze. So rest in peace Selector Davie. We meet again in internal peace because it's just a matter of time. The difference is time. But whoever behind this assassination and kidnapping all Ugandans, you'll pay. And time is coming. May God bless Ugandans. Please, very in the morning on Monday, eve of electing all the local councils of very free and all their councillors. Please wake up very in the morning. The color is red, umbrella. Whenever you find any candidate of Noop putting on an umbrella, please just tick. Don't hesitate, just tick umbrella. As we wait on Monday, whether Robert Kyagulanyi Ssentamu is going to be free to associate with these people, or we announce another move. As I close my video, I would like to appreciate each and everybody worldwide, any Ugandan who participated in the peaceful demonstration worldwide. Please, thank you very much. May God bless you. Mukama bakumira takumira mpera tusinkana na kurencha mu bulange mbengo mu program y'ebimuli naye nga nfundikira mwenna abanyoro mugende munoonya kabaka amujali mbabuulidde nze siri musezi mbabuulira ekituufu mugende munoonye mukitegedde bambi mweraba mukama bakuume.